Welcome to the lecture. Добро пожаловать на лекцию. What I'd like to do today, at least in two separate sections, is go over with you the process that I have developed over the years in teaching research methods and research design. Я бы хотел сегодня с вами пройти через тот процесс, которым я занимался много лет. Это дизайн исследований и процесс исследований. И мы сегодня это постараемся сделать в двух секциях, в двух различных частях. One of the things that became apparent to me very quickly as a young professor teaching research and statistics at the university is that students, particularly young undergraduate students, have a very different idea of psychology. Одна из вещей, которая стала очевидной для меня, когда я был молодым профессором и преподавал исследования, процесс дизайн исследования, это то, что у студентов психологии есть очень различные представления о психологии. So my experience was students would come into my class, and the first thing they would ask me is, why do I have to learn this? Мой опыт заключался в том, что студенты приходили на занятия, и первый вопрос, который у них возникал, заключался в том, зачем я должен это учить. You know, I came to the university to study psychology, not research or statistics. Я пришел в университет для того, чтобы изучать психологию, а не исследования и статистику. And, you know, that's a legitimate statement for a new person, I think. И это законное утверждение для нового человека, для новичка. But it causes problems for your professors. Но это вызывает проблемы для ваших преподавателей. We have to somehow, in a very short period of time, convince you that these subject areas are important. Потому что нам нужно в очень короткие сроки убедить вас в том, что эта область важна, этот предмет важен. And make the subject, I think, come alive a little more. И сделать предмет более живым. You know, the reason why you're in psychology is to create a base of knowledge that we can work with. В психологии нужно создать базу знаний, с которой мы можем работать. And unless you're involved in doing some sort of research, unless you understand statistically what you read, then you really are not a productive member of our psychological community. Если вы не включены в какое-то исследование, если вы не занимаетесь продуктивно чем-то и не включены в какое-то статистическое исследование, то тогда вы не являетесь продуктивным членом нашего психологического общества. So you have to, as individuals studying psychology, you have to give some thought to what am I going to be doing 20 years from now or 30 years from now. Поэтому, как индивиды, занимающиеся психологией, вы должны думать о том, что я буду делать 20-30 лет спустя. And if the answer is, I'm going to be doing exactly the same thing as I'm doing today, then you're a failure. Если ответ заключается в том, что вы будете делать то же самое, что вы делаете сейчас, то тогда вы неудачник. Because hopefully our science grows with time. Потому что мы надеемся, что наша наука растет со временем. And you can't grow with it unless you understand the principles of science. И вы не можете расти с ней, если вы не понимаете принципов науки. Because psychology, first and foremost, is a science. Потому что психология прежде всего наука. So as students and then young professionals, whether you become a professor or you do private practice, поэтому студенты, а потом или молодые преподаватели, становитесь ли вы профессорами, преподавателями или практикуете? You need to be able to, at the very least, be an intelligent consumer. Поэтому вам хотя бы, по крайней мере, нужно быть умным потребителем. So you have to be able to read the literature and make an intellectual decision that this is good or bad research. Поэтому вам нужно уметь читать интеллектуальную литературу и быть способными выносить суждения, хорошее это или плохое исследование. Because if you just read pop psychology, you're not getting good research. Потому что если вы просто читаете популярную психологию, то вы не будете понимать хорошие исследования. So what I would like to do during this session is I'm going to introduce scientific methodology to you. Поэтому в течение этого занятия я бы хотел представить вам научную методологию. We'll go through
definitions of various constructs. Мы пройдем через определение различных конструктов. Then we're going to break into small groups. Затем мы разобьем вас на маленькие группы. And I'm going to have you do a project. И вам нужно будет сделать проект. After that, you'll present to us and to the faculty Затем вы представите нам, the outcome of your work. представьте нам всем результат вашей работы. That'll be the first part. Это будет первая часть. The second part Вторая часть. will be you going back into a small group, Вы вернетесь в свои группы, utilizing the feedback that we gave you, используя ту обратную связь, которую мы вам дали, and coming up with, to the best of your ability, a research design. и затем вам нужно будет составить дизайн исследования так хорошо, насколько вы это сможете сделать. That is how am I going to do this experiment? Это означает то, как я проведу этот эксперимент. You'll present that to us again, Вы опять нам представите это, and we will go through a process of trying to make your design a good design. и мы пройдем через процесс того, чтобы попытаться сделать ваш дизайн хорошим дизайном. Now, both for the students and for the professors that are here, И для студентов, и для преподавателей, которые присутствуют здесь, let me give you a brief description of why I go through these different phases. я дам вам краткое вступление того, почему я прохожу через эти различные стадии. First, what I do here today in 2 hours normally takes me 3 full semesters or a year and a half. Обычно то, что сейчас я здесь покажу вам за 2 часа, это занимает у меня 3 полных семестра или 1,5 года. So I just want to show you the process. Поэтому я хочу показать вам процесс. I don't expect anybody's ideas to culminate in tremendous research here. Я не ожидаю, что чьи-то идеи превратятся в потрясающие исследования. But you have to be open-minded. Но вы должны быть открыты. And what we're going to do in the first part, this is for the professors and for students, because I think students should also understand what's going on. Это, что мы сделаем в первой части, это и для преподавателей, и для студентов, потому что мне кажется, что студенты также должны понимать, что происходит. Is as students, you tend to compartmentalize your knowledge. You tend to put it in little groups. Потому что у студентов есть тенденция разбивать знания на группы, And you на ячейки. don't generalize it to the real world. И обычно вы не обобщаете это знание, не переносите его в реальный мир. So you take these classes and you learn these concepts, walk out the door, and they're useless to you. Поэтому вы приходите на занятия, учитесь различным концептам, и затем выходите, и эти концепты для вас бесполезны. So the first part is to get you to learn the concepts. Поэтому первая часть заключается в том, чтобы научить вас концептам. You can't talk the language of science if you don't know the rules in the language of science. Вы не можете говорить на языке науки, если вы не знаете правил языка науки. The second part is to get you to practice it. Вторая часть — это заставить вас попрактиковать это. And that's a much, much different thing than thinking you understand the concepts. И это совсем другая вещь. Это отличается от того, когда вы считаете, что вы понимаете понятие концепта. For example, Например, you could take a child, 5 years old, and lecture them on how to ride a bicycle. вы можете взять ребенка 5 лет и затем провести лекцию о том, как ездить на велосипеде. You could show them what a bicycle is. Вы можете показать ребенку, что такое велосипед. You could tell them you have to pedal. Вы можете сказать, что у вас есть педаль. And they'll think they could ride the bicycle. И они подумают, что они могут ездить на But you велосипеде. put them on the bicycle and they fall right down. Но когда вы их поставите на велосипед, они сразу же упадут. Because you may understand some things, Потому что вы можете понимать какие-то вещи, but you also have to develop a skill. но вы также должны развить способности. And doing science is a skill. И наука — это способности. You have to learn Заниматься it first, наукой — это развивать способности. and you have to Нужно use it. сначала научиться и использовать. The more you use it, the better off you become. Чем больше вы будете использовать ее, тем лучше у вас будет это получаться. That's one of the reasons you don't see first-year university students or high school students doing good research. Это одна из причин, по которой вы не видите студентов первых курсов или школьников, проводящих хорошие исследования. You don't have the knowledge. У вас нет знаний. So we're going to try to give you a little bit of knowledge now. Поэтому мы попытаемся дать вам немного знаний сейчас. Now, I know because of the number of times that I've done this, and I know because of the number of times I've done this, but I also know because I've done this in 3 different cultures.
Я знаю это из-за количества раз, которые я это проделывал, но также из-за того, что я это делал в 3 разных культурах. That what I present to you initially now, you are going to think is, oh my God, is that simple? То, что я вам сейчас представлю, вы подумаете, боже мой, это так просто? And I promise you, when you try to use it, Я обещаю вам, когда вы попытаетесь это использовать, you won't know what to do. вы не будете знать, что делать. All right? So using it is going to teach you how to ride that bike. Поэтому использование как раз будет учить вас тому, как кататься на этом велосипеде. And the process that I like to use in doing that И процесс, который мне нравится использовать, is not giving you the answers. это не давать вам ответов. I already know the answers. Я уже знаю ответы. All right? I could save us all a lot of time by giving a really nice example of this, and then we could all go home and eat. Я мог бы сохранить нам всем время и привести вам замечательные примеры всего этого, и затем мы могли бы разойтись домой и поесть. And you will think, oh, I understand that. That makes sense. И вы подумали бы, о, я понимаю, это имеет смысл. And then when you get up to do it, и затем, когда вам нужно это сделать, you'll be absolutely confused. Вы будете абсолютно запутаны. Right? Так? I'm talking to a few students that we went through that at a conference last week. Я говорю с несколькими студентами, с которыми мы проводили конференцию.